everyone. Today we are going to talk about the pedigree analysis in humans. Uh, I think you all know about pedigree. A pedigree is a pictorial representation of a family history, essentially a family tree that outlines the inheritance of one or more characteristics. Okay, so pedigree is a tree-like diagram that is used to diagrammatically represent the members of a family. It uses several kind of symbols like as we can see in this picture. As we can see, the picture in the right hand corner, bottom corner, shows a pedigree. If you look at that pedigree, it consists of several symbols such as the diamond shaped symbol specifies the sex unspecified. The circle denotes female. The square denotes male. And the shaded circle or square uh, symbolizes the individuals with the trait. Okay. So in the pedigree, the shaded ones are the ones with the specific trait. We can map certain persons with a certain genetic disorder or genetic trait, and they are shaded. Okay, and the symbols across the symbol that is either square or circle is denotes a deceased person, that is a dead person, and the numbers inside the symbols, that is 4 inside the square and 3 inside the circle, relates the number of children of indicated sex. Okay, and the just the picture that the first line shows the first generation, the second Roman letter second denotes the second generation, and the small horizontal line between the male and female denotes mating, and the vertical line drawn from the male and female mating lines shows the offsprings. Okay, the Roman numerals shows the generations, and the Arabic numeral 1, 2, 3 individuals within a generation, and this is a pedigree of a recessive trait. Okay, so the pedigrees are very important to show the relationship among the members of a family. Okay, now what is the use of this pedigree? This pedigree is used by the geneticist, that is they are drawn by the geneticist. Okay, so if a person or a male or female, a person have a certain genetic disease, the as the patient or the proband, it is called the proband. The proband is, as we can see, proband, a person having a trait or disease for whom the pedigree is constructed. So for an example, a person have a genetic disease, say color blindness. Okay, and we have to look at the chances of having a colorblind child, or we have to find about the characteristics of that family. So the geneticist decides, or genetic counselor decides, to draw the pedigree. So he takes the person who have come to visit him as the proband with the condition, and then draws the pedigree asking about the different family members of him having or not having the color blindness. As a result, the geneticist can collect all the information and makes a pedigree, and thus he can analyze what kind of trait is that is autosomal dominant, autosomal recessive, or how is the inheritance pattern of that disease or trait occurs. Okay, as we have said before, the symbols used in pedigrees are already explained. Now the pedigree characteristics. Okay, the pedigree typically a pedigree shows five kind of traits. They are autosomal recessive trait, autosomal dominant trait, X-linked recessive trait, X-linked dominant trait, and Y-linked trait.
Okay, here autosomal dominant and autosomal recessive trait are seen in people. They are the most dominant ones. Okay, so we will discuss about each of them. The autosomal recessive trait, they usually appears in both sexes with equal frequency. So this autosomal recessive trait, they are seen in both sexes equally, tends to skip generation. Okay, one person of the generation first, if they have the disease, the second generation doesn't have the disease, and the third generation have the disease. So there is a skipping of generation. Affected offspring are usually born to unaffected parents. So since there is a skipping of generation, the affected children are born to the unaffected parents. When both the parents are heterozygous, approximately 1/4 of the offspring will be affected. Okay, when both the parents are when both the parents are heterozygous, approximately 1/4 of the offspring will be affected. That is, heterozygous means uh, capital A and small a. So, the autosomal dominant means capital A. For example, autosomal recessive means small a, and heterozygous means capital A small a. Okay, so when both the parents are heterozygous, approximately 1/4 of the offspring will be affected. Appears more frequently among the children of the consanguineous marriages. So, for an autosomal recessive to occur, for the recessive condition to happen, its chance increases in the consanguineous marriage. Consanguineous marriage means marrying from relation, blood relation. Okay, now we are going to talk about autosomal dominant trait. As we have said before, usually appears in both sexes with equal frequency. Both sexes transmit the trait to their offspring. Okay, both can transmit the trait to their offspring. There is no skipping of generation. If the parents have it, the children have it, and the children have it. Okay. Now the fourth one, the affected offspring must have an affected parent unless they possess a new mutation. So for an autosomal dominant character to occur in a child, one of his parents must have the disease. When one parent is affected, heterozygous, if one parent is heterozygous and the other parent is unaffected, approximately half of the children will be affected. Now, the unaffected parents do not transmit the trait. So, if one parent doesn't have that character, he cannot pass into the offspring. Now, we are going to talk about X-linked recessive trait. Okay, X-linked means it is related to the X chromosome. Females have 2 X chromosome, whereas the males have only XY chromosome. If one X chromosome in the female is affected, or if it does have some kind of mutation, it does not affect that offspring, because since she have an active X chromosome. അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് 2 XX ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിൽ ഒരു ക്രോമസോമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം മറ്റേ ക്രോമസോം അവരെന്ത് ചെയ്യും, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അവരെ ആക്ഷൻ, അപ്പോൾ അവർ നോർമലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു X ക്രോമസോം ഒരു Y ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സിൻസ് അവരെ ഒരു X ക്രോമസോം എഫക്റ്റഡ് ആയാൽ തന്നെ അവരെ മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രൈറ്റുകളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗവും അത് കൂടുതലും ബാധിക്കുക മെയിൽസിനെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ട്രൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി മോർ മെയിൽസ് ആർ എഫക്റ്റഡ്. Okay, since males have only one X chromosome, if they are affected or if they have any kind of disease or traits, they will show that disease fully. Affected sons are usually born to unaffected mothers. In the case of recessive trait, there is a possibility of being carriers. Recessive ആവുന്ന വെച്ചാൽ, അതായത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആയിക്കോട്ടെ, റെസസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവിടെ സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണിക്കും. അതായത് അപ്പൂപ്പന് ഒരു ട്രൈറ്റ് കാരണം ഒരു രോഗമുണ്ട്, അപ്പൂപ്പന് ഇപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പനുണ്ടാ ആളുടെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരിയർ ആയിരിക്കും മോള്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം മോൾക്ക് എന്തില്ല കാരിയർ ആയ കാരണം മോൾക്ക് രോഗം കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കാരിയറാണ്, ആ ജീൻ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി ആൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ കാരിയർ മദറിന് ഉണ്ടാവണം മകൻ എന്തായിരിക്കും, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം
അപ്പൂപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ പേരക്കിടാവിന് എന്തായാലും വരും. സോ ദർ ഇസ് സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ജനറേഷൻ. അപ്പൂപ്പനുണ്ട്, മോൾക്കില്ല, പേരക്കിടാവിനുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് സൺസ് ആർ ബോൺ ടു ദ അൺഅഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ്, ദസ് ഇറ്റ് സ്കിപ്സ് ദ ജനറേഷൻ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹാഫ് ദ കാരിയർ മദേഴ്സ് സൺ ആർ എഫക്റ്റഡ്. കാരിയർ മദറിൻ്റെ ഹാഫ് സൺസും എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നെവർ പാസ്ഡ് ഫ്രം ഫാദർ ടു സൺ. ഒരിക്കലും ഫാദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്ക് കിട്ടില്ല. ഓൾ ഡോട്ടേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് ആർ കാരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ. എഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണം ഫീമെയിൽസൊക്കെ, അതായത് എല്ലാ ഡോട്ടേഴ്സും കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല, ദർ ഇസ് നോ സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ജനറേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും ഈക്വലി എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ജനറേഷൻ. എഫക്റ്റഡ് സൺസിനും എഫക്റ്റഡ് മദർ ഉണ്ടാവണം. എഫക്റ്റഡ് ഡോട്ടേഴ്സിന് എഫക്റ്റഡ് മദറോ എഫക്റ്റഡ് ഫാദറോ ഉണ്ടാവണം. എഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് പാസ് ദ ട്രേറ്റ് ടു ഓൾ ദർ ഡോട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് ആണ് ക്രോമസോംസ്. അതിൽ 1X കിട്ടുന്നത് മദറിൽ നിന്നും 1X കിട്ടുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നാണ്. സോ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടണ എക്സ് എഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോൾക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മോൾക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, എഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് രോഗം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, ഹാഫ് സൺസിന് രോഗം കൊടുക്കും, ഹാഫ് ഡോട്ടേഴ്സിന് രോഗം കൊടുക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈ ലിങ്ക്ഡ് ട്രൈറ്റ്. വൈ ലിങ്ക്ഡ് ട്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ്. കാരണം മെയിൽസിലാണ് XY ക്രോമസോം ഉള്ളത്. സോ ഓൺലി മെയിൽസ് ഹാവ് ദ Y ക്രോമസോം. സോ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് diseases are seen only in males. Only males are affected. Passed from father to all sons. Okay, the father contributes the Y chromosome to all the sons. So all sons are affected. Thus not a skip generation. There is no skipping of generation. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഒരു പെഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബോട്ടം കോർണറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം റെസസീവ് ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പെഡിഗ്രിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ആർക്കും രോഗമില്ല. പക്ഷേ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ ഫീമെയിലിന് എന്തുണ്ട്, രോഗമുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ പെഡിഗ്രിയുടെ ഒരു റെസസീവ് ട്രൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. പെഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സർട്ടൈൻ ട്രേറ്റിൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.